이번 2025 EMO 한오버는 스맥이 지난 수년간 쌓아온 역량을 전 세계에 보여주는 중요한 무대가 될 것입니다. 저희 스맥은 대형 부스를 마련해 기술력과 제품 경쟁력을 집중적으로 선보이고 있습니다. 이번 전시회는 복합적인 금속 가공 작업을 동시에 수행하여 기존 장비 대비 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 NS1600 T2Y2 한 번의 세팅으로 다중 가공을 수행해 공정을 단축하고 정밀도를 높일 수 있는 멀터 테스팅 선반 STX 2600 등을 출품하였습니다. 이들 장비는 모두 고속 고정밀 가공 성능을 갖추고 있으며 다축 동시 가공과 자동화 친화적 설계를 통해 고객의 생산성과 효율을 한 단계 끌어올릴 수 있도록 개발되었습니다. 이번 전시는 그간 노력을 집약해 보여주는 자리라 할 수 있습니다. 스맥은 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 새로운 고객과 파트너십을 확보하고 스맥 브랜드의 신뢰를 더욱 높일 계획입니다. 이번 전시가 스맥의 또 다른 도약의 출발점이 될 것이라 확신합니다. Hello, this is Hunter Park. I'm in charge of the overseas business in the SMEC headquarters. We believe the EMO Hanover 2025 is a crucial stage for the SMEC to establish itself as the true game changer in the global market. Beyond simply selling the equipment, we aim to demonstrate our value as an integrated solution partner for our customers' productivity and innovations. This exhibition will particularly focus on offering the customized solutions tailored to the complex and the diverse needs of our customers. Beyond the simple machine specification, we will offer the automation systems optimized for our customers, production lines, and even data analysis based on productivity optimization strategies to maximize the customer's satisfaction. Global manufacturing trends are increasingly demanding eco-friendliness and high efficiency. SMEC's latest equipment has been developed with a focus on improving energy efficiencies and reducing production costs by streamlining necessary processes. This will not only increase our customers' profits, but also contribute creating a sustainable manufacturing environment.